Time 9:13 p.m. na siya. Gabi na. Thursday, November 13, 2025. So, very late upload. Ayag kayo. So, natakaroon sa Jansan. So, from gikan takarong earlier. Tapos, field work going to Isulan, then Sorala, then Coronadal, then Pulumulok, then here sa Jansan. So, abot ta diri around mga 6, almost 7 na. So, dinner, after dinner, rest kadali, then run na punta. So, di man ta ka-swim, di man punta ka-bike, since naman ta sa field. So, run ta ganina, around 7, blurred. Suga man. Klaro na yung suga. Hanaon na lang siya. So, ano today, around 8:11 na gid ko nag-start dagan. 8:11 p.m. So, mo na to karan lang gyapon tag 40 minutes. 40 minutes na to napadagan tag 5.15 kilometers. So, slow atong pace. Hago man itong lawas. So, we need to also check our fatigue level. So, after na may mga kanang pungko massage diri sa Jansan. So, rest lang gamay. Tapos, ilista kadali. Magtutudad-tuk ma-massage ta sa itong legs. For recovery lang. Then, mag-inom pag ta kainom og recovery drinks for the last 2 days. Tapos grabe pong kaon ganina. No, 1 cup of rice lang pero ang sudan. Kapag pork manggog ko ganina. Pork, papait, pork og goat meat. Kambing. So, mo gyud akong trabaho. Trabaho na ako is sa field work. I'm checking with accounts, then check for accounts availability, check for regional distributors performance in terms of operations, delivery, efficiency, even sa salesmanship with the people of the artists. So dagay gina-check. Then also, since season man jud na mo karon, namin gina-deploy na pull-up banners sa mga tindahan. Istorya lang nako para maabot na po siya more than 3 minutes. So, that's it for the day. So, manasad. Go ahead.